אז תרשו לי להציג, וכבוד הוא לנו להציג את דוקטור יוני אשחר, שהוא ישראלי לשעבר שגר בארצות הברית, חי בארצות הברית, והוא בעצם, הוא משתתף במחקרים הגדולים בשנים האחרונות, שממש עשו פריצת דרך בעולם הבנת הכאב. הוא הרבה עיתונים רציניים כמו ג'אמה, והוא בעצם אסיסטנט פרופסור, נכון? מה אתה, אולי אתה תציג את עצמך קצת יותר טוב, אסיסטנט פרופסור באיזה אוניברסיטי? קולורדו, אוניברסיטת קולורדו יוניברסיטי, והוא כן. ואתה תספר לנו איך הגעת לזה, כי יש לנו הרבה זמן, איך בכלל הגעת לכל התחום הזה, הוא לא רופא, הוא PhD, נכון? הוא יספר לנו. נכון. אז תהנו מהערב, והוא יעבור לאנגלית, כי זה השפה שהוא שולט ביותר. נכון. אני לא, לדייק, אני לא, ההורים שלי ישראלים לשעבר, הם עדיין ישראלים, אף פעם לא, they'll never stop being Israeli, הם גרים בארצות הברית, אני גדלתי בבית ישראלי בארצות הברית, וגם חייתי בארץ כמה שנים, אבל I'm American, ולפני שמתחילים פשוט להגיד שאנחנו, כל המחשבות ותפילות שלנו, למצב בארץ, לחטופים, מקווים לשלום המדינה וחדשות טובות. So it's, yeah, it's heavy on all of us here in Colorado. It's far away, but close in our thoughts and hearts. So. נשמח לקבל כל השיחה בסוף ושאלות בעברית, but I'll switch to English for the conversation, for the presentation. איך הגעתי לזה? וואו, זו שאלה מורכבת וארוכה. I don't know, the short version is that מאוד התעניינתי במדיטציה, ואיך שמדיטציה משפיעה על פעילות המוח, ודרך זה נכנסתי לפלסיבו effects, because the placebo is the power of the belief to relieve pain, and from there into mind-body healing, and so my background's in clinical psychology and neuroscience. עשיתי דוקטורט במעבדה בקולורדו, איפה שפאבל, דוקטור גולדסטין, כאן עשה את הפוסט-דוק שלו, שאנחנו חברים טובים מימים האלו. אז אני גם מטפל בחולי כאב, as a clinical psychologist, אבל העיקר מה שאני עושה עכשיו זה מחקרים. אוקיי, ואולי נסתפק בזה, but there's a whole long story there too. All right. בואו נדבר על החלמה כאב. I love the title for this conversation because החלמה really means healing and recovery. נכון? That's what החלמה means. And that's actually a conversation I think we need to be having. Because the standard approach that chronic pain is a chronic condition that you have to learn how to live. Like diabetes. You don't recover from diabetes. You don't have to move from pain management to החלמה מכאב. לפני שאנחנו מתחילים, some conflicts of interest. I help these organizations with chronic pain. Okay. והרבה מהמספרים שלי הם בארצות הברית, so you'll have to translate them to Israeli. But here in the US, we spend a huge amount on chronic pain care and days lost of work. It's more than the cost of heart disease and cancer combined. And yet, the problem is only getting worse. If you look at prevalence rates of pain across men and women across all the ages, the numbers are just going up and up and up. And so if we step back for a minute and just look at this picture, we have to say that, the house is on fire. We have a major problem. We're throwing tons of money at it and it's just getting worse and worse. So something is fundamentally off and wrong in how we are dealing with chronic pain. And I think the fundamental issue is that we are hyper-focused on the peripheral tissue, meaning the body, not body, below the neck factors, in trying to think about and treat chronic pain. We're focused on things below the neck. And yet, we know that all these kind of changes throughout the body that we used to think were the cause of chronic pain are highly prevalent in people who have no pain at all. So, here's some numbers. 87% of pain-free necks have bulging discs. 72% of pain-free shoulder
pain-free shoulders have superior labral tears. 97% of knees will show some kind of abnormality on an X-ray or MRI. So the range of the range of normal is really wide. Tons of people who have no pain whatsoever have all kinds of these changes, but these changes are just part of normal and healthy aging. And they're often not the cause of pain. They're what we call an incidental finding. You might see it on MRI or X-ray, but it has absolutely nothing to do with the pain. It's not the cause of pain. And yet this kind of approach has dominated how we try to think about and treat chronic pain. So what happens when we try to treat these to help chronic pain? So surgeries and procedures, at least here in the US, are quite common for chronic pain. How do you know if a surgery or a procedure is, really doing what it's supposed to do, if it's effective for chronic pain? What kind of control condition would you want to compare a surgery to? I'd love if people want to just, I don't know, come off mute and say, what would you want to compare surgery to know if it was effective? If anyone has any thoughts or ideas, if you're designing a study. Sham surgery. Sham surgery. Thank you, Leo. You want to compare it to a sham surgery. Okay, what is a sham surgery, a fake surgery? Basically, you put the person under anesthesia, if it's that kind of surgery. You make a superficial incision just on the skin. You sew them back up, wake them up and say, Mazel tov, you either got the real surgery or the fake one. There's no way to know. Just tell us how you feel. Or if it's an arthroscopic surgery, you basically go in with the tools, just wiggle them around and pull out. But the person doesn't know the difference. So what you do is you create the illusion of surgery. How effective is this? What happens when we compare real surgery to illusion of surgery? The largest study to date that I'm aware of is this one, chronic shoulder pain. People who got the real surgery. In this case, it was a subacromial decompression of the tissue that was thought to be impinging on the nerve, versus arthroscopy only. So here they go in with the arthroscopic tools, they decompress the tissue. Here they just go in with the tools, wiggle around, make some funny noises and pull out. And they also have a no treatment condition. And here are the results. Again, 300 some folks. Higher is better here. This is the Oxford shoulder scale. Higher is better. And what they found here was really absolutely no difference between the real and this fake surgery for the shoulder pain. Now, they both of these real and fake surgeries did better than no treatment. So if you're a doctor in the study, or if you're a patient in the study, you would see people getting better with the surgery compared to doing nothing. But it's not happening for the reasons we think. It has absolutely nothing to do with the decompression of the tissue and everything to do with the illusion of surgery. You might think, okay, very nice, that's just one study. Well, okay, here's another study. This is steroid injection into the knee for chronic knee pain. They compared it to a placebo injection, so just salt water. One of these lines, this is a pain score, lower is better. One of these lines is steroid. One of these lines is salt water, mei melach, into the knee. And it doesn't matter which is which because there's absolutely no difference between steroid and placebo. What's nice about this study is they also used ultrasound to measure the thickness of cartilage in the knee. And what they found was that the steroid group lost more cartilage, which they thought was because the steroid is eating away the cartilage. So if you're in this study, you would rather be in the placebo group because you have the same outcomes and you get to keep your cartilage. So I brought here two studies, but actually this is the most common finding. Here's a meta-analysis, 15 trials, real versus fake surgery. The real surgery, there's no statistically significant difference between real and fake surgery for chronic pain. Real surgery does a bit better, but it's not significant even with 1,500 patients. So it's not that these surgeries, procedures don't work. They do work in the sense of people get better, but the way they work is by engaging the brain because their effect is completely or almost completely due to the illusion, to the placebo effect.
right? The belief that you're getting surgery, the feeling, the sense that your body's getting fixed, that someone is caring for you, your hopes for recovery, all of that, and has almost nothing to do with the surgery or the procedure. I just also did a deep dive on radio frequency ablation of the basolateral vertebral nerve for back pain, no different from sham ablation. Pretty much every surgery I've looked into where there's good data comparing it to sham surgery, it's very hard to find a difference for chronic pain specifically. And if you know an exception, please, send me the papers. I'd love to see an exception to that rule. So these surgeries work by engaging the brain. It's the placebo effect. It's a very, very powerful placebo, right? The belief that you're getting a surgery is a very powerful placebo. So what do we know about chronic pain in the brain, if that's how these surgeries really work? Well, the short answer is that it's complicated. It's very complicated. There is, pain is processed in distributed networks across multiple regions, across cortex, subcortex, brainstem. There's no dedicated part of the brain just for pain. Like we have a visual cortex back here, auditory cortex here. There's no one place for pain. It's kind of everywhere and nowhere. And in chronic pain, we see changes all across those systems. I'm highlighting some of the changes here. But the main point to know is that it's quite complicated, and that actually may be part of the problem. That because with complexity, there can be errors in processing and mistakes. I'm going to highlight one specific brain study that for me was revelatory, really revealing. So this was conducted from the lab of Vanya Apkarian, Northwestern University. They recruited folks who had recently hurt their back. So 12 weeks after an injury, maybe they're moving, maybe they're doing yoga and they pull their back, and they brought them in to the scanner and they scanned their brains and they looked for the brain areas that were associated with their chronic back pain. So this is using functional MRI. It's a tool I use in my research as well. And basically the red here represents brain areas that are more activated for chronic pain. And what they found here was that chronic back pain was associated with the anterior cingulate, the thalamus, the insula. And if you were a pain neuroscientist, you would say, boring. This is exactly what you expect. These are pain processing regions. Nothing special whatsoever. Okay, fine. Now, what's special in the study is they followed people for a year. Now, a year later, half of them recovered from chronic pain, right? Their back got better. It hurt for a few weeks, a few months, but now it's better. And the other half of the people developed chronic back pain. As a year out, 1 year later, and the back still hurts. And when they brought these people back into the brain scanner, they saw something really remarkable. Whoops. They saw something really remarkable. What they saw here was now a different set of brain regions were tracking chronic back pain. What you see here is the medial prefrontal cortex, also shown on the axial slice here. And what you see here and here is the amygdala. And if you look in the if you look right here, right after the injury, a few months after the injury, there's no amygdala, right? There's no MPFC. You don't see it here. So the pain shifted to a different set of brain regions. And these brain regions, the MPFC, the medial prefrontal cortex, and the amygdala, are brain regions that are related to meaning making, learning, emotion. You could say storytelling. These are storytelling brain regions that tell the story of the pain. And the really provocative idea emerging from this study is that once the pain has shifted to these brain regions, it can live on loop in the brain, meaning the body can have healed. The body probably healed sometime in this window of 19 weeks or so. The body is healed, but the pain has now shifted, and because of these shifts, the pain is continuing. The person's continuing to feel pain, even though the injury has likely healed because of these shifts in the brain.
So when pain transitions from acute to chronic, it shifts to learning and meaning related brain regions. And really what this means is that if we want to treat chronic pain, well, we want to target the brain and target these brain regions. And by the way, the MPFC is one of the regions that's engaged by placebos. So you could say placebos could be actually, a good treatment for chronic pain, though we know it's not as effective as we would like. So we need something better. So this work and other work has caused us to really step back and ask, well, what is pain anyways? מה כאב? The old view, going back to Descartes, Descartes talked about church bells. So pain is like when your foot touches the fire. Imagine someone is holding the rope of a church bell and they're pulling on the rope, and then the bell starts to ding up in the brain. Right? That's how we imagined. And the nice thing about that metaphor, it's one-to-one. Someone's pulling the rope, the bell is ringing. If someone's not pulling the rope, the bell is not ringing. And what pulling the rope means is that there is some injury or problem in the body. And in that old view, pain is a direct representation, a direct readout of the problems in the body, if there are, what the problems are, how injured the body is, right? Pain reflects how injured your body is. If you have pain, your body's injured. If you don't have pain, your body's not injured. Okay, that's the old view. It does not stand up. There's so much evidence showing that pain is just far, far more complex than that. So what's the new view? How do we understand what pain really is if we've gotten further than Descartes? So I'm going to share two ideas here that have been very influential for me in my thinking about pain. So one is that pain is a learning signal for guiding behavior. So when an organism moves through the world, they're trying to find, okay, where's the reward and where's the threat? And to do that effectively, you have to learn and you have to be predictive. So if your threat system was only responding, like a lion in the bushes, like you only start to process the threat after the lion has bit your arm, right? Too late, you're dead. You have to predict where the threat is. And if there's a prediction of threat, the brain can create pain to warn you, watch out, there's a threat coming your way. The idea here is that pain is really your and this comes from a learning history. So you touch the hot stove once and it hurts. The purpose of that pain is to teach you not to do it again. So pain is your teacher. So imagine, you hurt your back, you start to bend over, your back hurts when you bend over. Now your brain says, aha, I've learned something. Bending over is bad for me. Okay, I won't do that again. Right? And now that learning has happened, and it could be that next time, a month later, you start to bend over and your brain says, I'm smart. I know what is going to happen here. Let me create some pain to warn Yoni not to bend over because it's going to be bad. And so that starts becoming a very predictive process, a guess about where the threat is and a guess about, what's going to be dangerous. But sometimes those guesses can be wrong. The back could have fully healed and bending over is no longer dangerous, but the brain is still holding on to its own learning. So it's old learning, what it learned in the past. The other really related idea here is that pain is an inference, meaning a guess. It's a guess about the current injury state. So the brain doesn't actually know the ground truth about whether the body is injured. The brain is just getting signals. And it's trying to guess based on those signals if there's an injury or not. It doesn't really know what, so it's going to take input from the body. It's going to take its prior beliefs. It's going to take what it sees to try to help it figure out, am I injured or am I not injured? Because I don't know. What I think about here is a kid on the playground. The kid falls on the playground. What's the first thing they do? They look for Ima or Abba. Be like, how bad is it? Right? Because the kid doesn't know. The kid's brain is like, there's a lot of sensations here. This might be bad. I'm not really sure. Ima, Abba, tell me, is it bad or not? Our brains are really not so different. We're trying to figure out, how bad is it? Am I injured? Am I not injured? We don't really know. We're just trying to guess based on that. And if we have beliefs that we're injured, then that's going to bias
the interpretation of all the input from the body. Okay, so bekitzel, the brain is doing a lot of guesswork, and it can be mistaken. It's trying to guess, is this thing going to be bad for me? This thing I might do in the future, that I'm about to do, is this going to be bad for me? Am I injured? Am I not injured? It's doing all this guesswork, and it can be mistaken, meaning the body can be healthy and healed, and yet the brain can be generating pain. And in this case, the pain's a false alarm, you would say. Right? There really is pain, but there really is no injury in the body. So it's a false alarm. Hazakat shav. So here we have to talk about subtypes, because this is not true for all chronic pain. This is true for some chronic pain. So a subtype is like, a sug shel chronic pain, a tipus, I don't know exactly. So the ICD-11, I guess you all are probably using still ICD-10. I'm guessing most people are, or so, but I think we use 11, don't we? Use 11? Wonderful. Okay, in the US, most systems I talk to are still on 10. So the ICD-11 has this new distinction, which is amazing. It does not exist in any prior version of the ICD, and it's really a major advance. It talks about primary versus secondary pain. Are these familiar terms to anyone? Is anyone diagnosing people with primary or secondary pain in ICD-11? No, we don't. And put it in the chat if you are. I'd love to know if people are using these terms or in their practice. Okay, what are these terms? So secondary pain is pain that is secondary to some problem in your body. Like you have diabetic neuropathy, or you have a tumor or a fracture, and the pain is secondary. The pain is due to that. In primary pain, the pain is the primary problem. There is nothing underlying the pain that we can treat. The pain is the pain is the pain. We're here to treat the pain. There's nothing besides, there's nothing under the pain. This is it. It's the pain, and we're here to treat the pain. And this kind of pain is basically, it's driven by the brain, by sensitization and brain circuits. Another distinction we'll often see, this is the International Association for the Study of Pain. In research, we use these distinctions in nociceptive and neuropathic, which are basically secondary pain, or nociplastic, which means, plasticity in the pain processing circuits are causing the pain. With my patients, I use the term neuroplastic. I find that's like a nice, patient-friendly term, neuroplastic, plasticity in the brain. Okay, so these are categorical. Really, I like to think about it as a spectrum. The chronic pain being driven either by something in the periphery of the body, some kind of injury or pathology in the body, versus the central nervous system. People can be anywhere along this spectrum, and people can move. So soon after an injury, right? Soon after the injury is driving the pain, but now it's 5 years later, right? The injury is healed, and what's driving the pain is really changes in the central nervous system. And so what I'll be talking about for the rest of my talk, and I know several of the talks tomorrow, what we'll really be focused on is this side of the spectrum, right? Primary pain, nociplastic pain, centralized pain, neuroplastic pain. There's many different terms for this. But this is the subtype, and this step of subtyping is so important to get the diagnosis clear. What am I dealing with? Is the pain due to the bulging disc, or is it due to the brain? Because I know the bulging disc, many people have bulging disc and don't have pain. So is that really the cause, or is it the brain? All right. So how do we know if someone has primary pain or not? I'm going to share a clinical approach. This was developed by a number of folks, but most importantly, or I don't know, Dr. Howard Schubiner has done a lot of really important work helping develop this method. So we don't have time for we could talk for an hour about just how to diagnose, at least an hour, more like 4 hours, just how to diagnose, but I'm going to give a very brief overview. So step one is you rule out any clear pathology cause. Has there been
unexpected, substantial weight loss, any of the, red flags that you might see, any signs of infection or anything like that. And then what I want to focus on really is more the rule-in criteria. So what are some indicators, positive indicators, that if you see this, it becomes more and more likely you're dealing with primary pain or neuroplastic pain? So one is when the pain onset is during life stress. I had a patient tell me recently her back pain started the day before her wedding. I said, okay, very interesting. Did you have a fall the day before your wedding? Nope. Did you have any injuries the day before your wedding? Nope. Do you think there's any connection to your wedding? Oh, gee, I never thought about that, right? This is a sign. When something big or emotionally, big or stressful is happening, our brain is primed to learn about threats. Our brain is ready to learn about threats. So it's a great moment to develop chronic pain. When symptoms move or spread over time, so, the pain started on my shoulder, but now it's moved down my arm. Generally, injuries don't spread, injuries don't move. But the brain sensitization can cause the spreading of sensation. Oh, the pain, sometimes it's on the right, sometimes it's on the left. Well, the injury is not bouncing back and forth between left and right, but the brain can cause symptoms to be easily mirrored to both sides of the body. Inconsistent pain behavior. My back hurts when I walk on concrete, but not when I walk on wood. Does that make sense from any kind of biomechanical perspective? Right? Not really. So these sorts of clues, you have to really, look for these kind of clues. My back hurts when I sit in certain chairs, but not other kinds of chairs. I don't know, right? Come on, really? Family history of chronic pain. It's a particularly diverse chronic. No, my mom had headaches. My dad had stomach problems, but the doctors could never figure it out. My sister has hip pain, and I have shoulder pain. Right? This is probably what's shared among the family members as a genetic predisposition to, sensitization of brain circuits. Yeah, right. We have history of multiple pain conditions as well, right? My stomach, I had, tummy, my stomach hurt when I was a kid. In college, I had back pain. Now I have headaches. Right? What are the chances that they have some kind of GI condition, a stomach condition, and then some spinal condition, and also some kind of neurological condition driving the headaches? Much more likely is a sensitized pain system that's causing symptoms all over the body. When you see a body map that looks like this, you're starting to really think primary pain. All right. So how common is primary pain? I'm going to poll you in a moment, but let me tell you about a study we did. We went down to a clinic in Louisiana. It's a state here in America. It was a spine and neck clinic, community clinic, and did a complete assessment on 222 consecutive patients. So just next person to walk in the door, 222 people, try to assess them. So I'd love to see some, maybe put in the chat. What do you think? What percentage was primary pain? Or come off mic if you want to just say, take a guess. What percentage of these 222 is primary pain? Back and neck. Back. 64. 64, not 63, but 64. Mm-hmm. Yeah. 10%. 10%. Great. So we have a big range here. 90, we have some people guessing 90, some people guessing 10. This is good. So we're all different starting places. But it seems like a lot, there's a range. Some people think it's most, some people think it's, a small number. Okay, so this might be my most provocative slide. See what you think. But what we found was 88% was primary pain. 6% was mixed, meaning, yes, there's a bodily cause and the pain is really disproportionate to what you'd expect. So there's both. And 6% was secondary pain. The pain is clearly due to an issue in the body. So this is a very high number, right? And you may disagree with it. You may say, no, I don't, that's too high.
to which I would say, well, I kind of agree in that, we don't have objective validated measures to figure out what's the cause of a patient's pain. We might see something on the X-ray or MRI, and do we know that's the cause? No, we know it's there, but is it the cause of the pain? We don't know. We could use this clinical method that I've, a little bit outlined in the previous slide, and is that 100% validated? Nope. So there's still an open question. And but my takeaway is that the rate is a lot higher than I would have thought, and probably the majority of back and neck pain, but it's still an open question. We're trying to figure this out. Okay, so when pain is primary, meaning it's neuroplastic, can it be resolved by psychological treatment? And what I mean by the word resolved is החלמה. People say, I don't have back pain anymore. אין לי, הגב לא כואב לי כבר, זהו. Right? I'm not saying like my pain's a bit better. Yeah, as זה עזר, I'm except מסתדר יותר טוב. Like, no, כבר אין לי. So what do you all think? Can it be resolved? If the pain is neuroplastic, can you send someone to a psychologist and have them, resolve the pain? I'd love to get a few more, voices or chats, what people think, I say, can that happen reliably? Not like the bimikre, like 1 in 100, but can you resolve chronic pain with a psychological treatment? Maybe very low chances. Maybe very low chances. Only a few cases. Very low chances. נכון. Maybe biofeedback. Maybe biofeedback. I think that's what I heard. Okay. So biofeedback is not psychological. Thanks, Ronit. You're stealing my thunder. Ronit's going where I'm going. Okay, so there's a range of opinions. Some people are like, oh yeah, and some people are like, nah, not really. So I would say that if you look at the research, you have to agree with the people like, so I can't tell the names, but you have to agree with the people who say not really, maybe a very low chances. Because let's look at the data. Let's look at, our leading psychological treatments. And they typically provide a pre to post reduction of 1.5 points. Okay, this is not recovery from pain. This is, my pain's a bit better. I'm just going to show you, here's data from one recent really large study conducted by some of my colleagues, right? Over 500 patients treated with 3 different leading psychological treatments. We have MBSR, mindfulness-based stress reduction. We have cognitive therapy, behavioral therapy. Okay, these are some of the most evidence-based treatments, and patients, large study, patients go from around 5.5 to a, 4.5, פחות או יותר, depending where you're looking at. But there is no recovery. And החלמה, right? And החלמה, people are going down a bit, 1.5 points. Okay. So you have to be skeptical and say, like, no, I don't think psychological, maybe for a few people, but not really. And this is the launching point for, pain reprocessing therapy, which I'll talk about next, which is basically saying, can we do better? And PRT is really based on these kind of some of the limitations of these existing treatments. Now, one of the key things that these existing treatments don't do is they do not subtype people. For MBSR, cognitive therapy, behavioral therapy, pain is pain is pain is pain. I don't care if it's primary. I don't care if it's secondary. I don't care what's causing it. We're just going to deal with the pain. And that is a big, that's a big miss. So in PRT, which I'm going to briefly summarize here, and I can talk later more how it's similar or different from other treatments. The central model is that pain drives threat, and then threat then drives pain. The more you respond to pain with threat, the more your brain turns on the pain signals. Like there's danger here, and pain is your brain's opinion of how much threat. Bernard, you might want to unmute after you're talking.
So what are the steps here in PRT? So first step, and this is different than other treatments, is assessment. Do you have primary pain? Do you have secondary pain? Right. There's a whole, usually, well, the way we do it, that's a 1 hour session trying to figure this out. Then there's personalized pain education, where we help the person understand that their body has healed and their pain is driven by the brain. So it's like, hey, you know how your pain started the day before your wedding and has spread to different parts of your body. And it behaves in these really inconsistent ways. It only hurts when you walk on concrete, but not on wood. Those are all really strong indicators that this is, neuroplastic pain. And we help people map it onto their own life, understand this is me. And then a series of techniques for learning that the pain is safe. These are cognitive and somatic and exposure-based techniques. Basically learn that the pain is a hazakat shav. It's a false alarm. Your body's healthy. There's nothing to be afraid of. And we have some specific techniques for supporting that learning. And the fourth step here is dealing with what we call non-pain threats. This is stress, emotion, trauma history, all the complicated stuff that's not directly linked to it's not the pain itself, but it's part of the pain system that we also try to treat in PRT, like emotional functioning and more. Okay, this is a very brief summary. So the first clinical trial of PRT, 151 back pain patients recruited from Colorado, where I live. The paper is published 2 years ago now in JAMA Psychiatry. Please look it up, read the paper. And here PRT was delivered in 9 sessions over 1 month. This was 1 session with a physician who did the diagnosis, followed by 8 sessions with a therapist who delivered the treatment techniques. Patients came in for a brain scan, blood draw, and patient-reported outcomes. They were randomized to one of 3 groups. Usual care, keep doing what you usually do for your back, placebo injection, or pain reprocessing therapy, and they returned a month later for an identical assessment session. Let's look at the outcomes. So the primary outcome here was pain intensity. And in the usual care group, people started around a 4, they went down to about a 3. Okay, and they stayed there for 1 year after. So treatment ends right here is post-treatment. This is where treatment ends. We follow them for 1 year. Placebo group actually, had some improvements at post-treatment. This is a significant interaction, but the benefits weren't really maintained for 1 year. And in the PRT group, people went from about a 4 to about a 1, and mostly stayed around a 1, 1.5 for 1 year post-treatment. The effect sizes that we saw here, Hedges G, it's like Cohen's D, were really much larger than have been previously reported in the literature, and very amazing and encouraging. And I can tell you, when I first saw the data, I was astonished, completely astonished to see this kind of response. Same data from a different perspective. Each dot here is 1 person in the study. So, and if you're above this dashed line, your pain got worse. If you're below it, your pain got better. So usual care group, some people got worse, some people stayed the same, some people got better. Placebo, okay, looks a bit better. There's a placebo response. It's not big, but it's there. And in the PRT group, nobody got worse. 1 person stayed the same, and everyone else got better. But what was really remarkable was this group of people reporting a 100% symptom reduction. This cluster of people saying, I don't have, 100% symptom reduction. So we operationalized this as people reporting 0 or 1 out of 10 pain at post-treatment, and 2/3 in the PRT group were we say pain-free or nearly pain-free, 0 or 1 of 10 pain, compared to 20 and 10% in the control groups. And at 1 year, about half remained pain-free or nearly so. The numbers are great, but I want you to hear it in the words of participants in our study. So these are two folks that were in our study reflecting on their experience. I can honestly say I have 0 back pain right now. It's drastically different. I think I was 7, 8, 9, when I came in. 18 years. And it never stopped hurting for 18 years. I'm
I don't have any. I'm pain-free. It's amazing. I can't believe I'm saying it, but it's true. So just to emphasize, this is a 9-session psychological treatment, and people are saying, I don't have pain anymore. מכאב כבר לא כואב. How did this work? Right? It can't be magic. How does this work? I'm going to talk about 2 mechanisms, manginot. So one is reduced harm beliefs and activity avoidance. We use this wonderful measure, Tampa scale of kinesiophobia, that asks questions like, pain always means I have injured my body. I'm afraid I might injure myself if I exercise. So זה בדיוק, the beliefs, the emunot, the deot, that PRT is trying to change. And what we found is that the more people reduced these beliefs, the more their pain went down in the placebo group. So in the PRT group. So shown here in blue. The more they reduced these beliefs, these harm beliefs and activity avoidance, the more their pain went down. And we have a patient, נבדק במחקר, that just says it perfectly. So the pain now, when I do get some pain, back pain, I'm more like, bring it on, come on, bring it on. No, this is nothing, I'm not in any danger, I'm not afraid. If it stays, it stays. If it doesn't, great, but it doesn't intimidate me. So I just love the fearlessness that you can tell. She is like, I don't care about the pain. I'm not afraid, right? Bringing down the fear is the main thing, bringing down the fear of the pain. Another key idea we're working with here is what we call a pain attribution. במילים פשוטים, it's just, what do you think is causing your pain? ואנחנו שאלנו את הנבדקים במחקר, תגידו לנו במילים שלכם, מה אתם חושבים? What's the cause of your pain? מה גורם לכאב שלכם? And when we asked people these questions, we categorized their answers. And basically they told us things like it's mostly, activities, injuries, something physiological, like my muscles are weak, my muscles are tight, my mattress is too firm, my mattress is too soft, right? Very few people are thinking anything psychological, anything about the brain. Some people are thinking stress and dark green here. But very little, you stop someone with back pain on the street, you ask them, tell me what's causing your pain. They're not telling you it's my brain. Okay, that's pre-treatment. After treatment and placebo and usual care, there's really no changes in these beliefs. But in the PRT group, we saw large changes in these beliefs. Suddenly, our people who completed PRT are thinking psychologically and thinking about the brain. So now you ask these patients, tell me, what's the cause of your chronic back pain? And they say, neural pathways in my brain. It's fear and anxiety. It's my trauma, it's my trauma history, emotional trauma history. It's my marriage, my partner is abusive. That's what's the stress of the relationship. This is, how many of your patients, you ask them that question, are giving you some kind of psychological or brain-based response? What we found is the more people shifted to thinking about these causes of pain, the more their pain went down. Okay, so key findings of this work. So psychological treatment can resolve a substantial portion of primary chronic back pain, of neuroplastic chronic back pain. Yes, we can resolve it. Whether that's going to be like 2/3 in our study or 1/3, it's going to really depend on a lot of factors because response to psychological treatment is always variable. But it's possible. It's completely possible that you can, החלמה מכאב with a טיפול פסיכולוגי. I think 100% אפשרי. Now, how does this work? I talked about reduction in fear and avoidance of pain and changes in beliefs about the causes of pain. Some limitations of this work, in that study, the control condition was a placebo injection. It wasn't a great control. The sample was 89% white. The clinicians were experts. And forgot the bullet point here, but the sample was relatively well educated and highly functioning. And so we don't know the generalizability of, how much, if you go to a more severe patient population, how effective it is treatment. We're not sure. And we're currently conducting a study right now that's, addressing all these issues. We have about 50 people enrolled so far. So
hang tight and we'll know in a year or so. All right, just basically a final slide or two. So what's the pain clinic of the future? When I think ahead, I think the subtyping issue is critical. We have to start, to treat pain effectively, we have to identify the underlying causes. And we have to create this bucket here that doesn't exist so much, not so clearly today. We can call it primary pain in the ICD-11, or we can call it neuroplastic pain, and distinguish this bucket from people with mixed or secondary pain. Again, this is, say likely the majority of chronic back pain, certainly fibromyalgia, most of headache and so forth, a lot of chronic pain conditions. When people have primary pain, we want to give them some kind of brain first treatment because that's the cause. So that's what you should treat also. Like PRT, like many other treatments, not many, but like several other treatments that are out there. And then if we have secondary pain, then yes, some more biomedical treatment aiming to address the issues in the body. And for mixed, you run an integrative approach. All right. Some PRT resources in Israel, if this is resonating, you have a patient you want to send this to. Pain Reprocessing Therapy.com, they have practitioners in Israel. Pavel, on this call, is running a lab, and he has some great resources here, including this new video they just released. I just saw it yesterday for the first time. מכאב, that covers a lot of these ideas really beautifully, בעברית, in a very patient-friendly way. You can find this video on their website. Here's another Hebrew language website that has great resources as well. And I think from all the rest of today and tomorrow, there's a lot happening in Israel that I'm less aware of. So I think there's a lot of amazing resources out there. And this is just the tip of the iceberg. There's so much out there that you'll hear more about. So I'm guessing maybe 1 million Israelis with chronic pain. Mind and brain contributions are not adequately assessed or treated. We're not doing a good enough job, I think, in trying to really center, is this a mind or brain case, and can we treat it? And then, if we do accurately subtype people and give them a brain first, mind, psychological first treatment, can we have better outcomes? I think so. Thank you all for your attention. Thank you to our funders. I'm glad Yael gave me some extra time, and we still have some 10 minutes for questions and comments and reflections. And I'd love to hear reactions and thoughts. Thank you all. Thank you very much, Yoni. It was a great lecture. Thank you very much. Everybody, anyone who wants to elaborate a little bit about this method of pain reprocessing therapy that Yoni just talked about, can come to the workshop of Yasmin Boaz, who is going to speak about that and actually how practically she's using this method in day-to-day work. I guess the fact that in your research the psychologists were experts, probably they was very is it something that me as a family physician could learn how to actually convince people that they can trust their body? I mean, it's a general question, but yeah, that's what I think. So how would this work in family medicine? In some ways, Yael, you would be the perfect person, because if a person goes to see, say, a chronic back pain person goes to see a therapist, the therapist says it's your brain, not your back. And they say, yeah, but what about my MRI? What about my X-ray? And the therapist is stuck. So what really can help is a physician who says, look, I reviewed your imaging findings. I reviewed your history. This is completely common, completely normal. Your symptoms don't line up. This is not the issue. So at least in the US, I think also in Israel, another issue is that physicians have very limited time with patients. And this is like an 8-session, 8 hours, 9 hours of treatment. Like physicians in America can't do that. So one way this could work going forward is really like tag team, like duos, Shna and Ashim, like a doctor and a therapist. The doctor's making the assessment, telling the patient, giving them the all clear.
You have neuroplastic pain, right? That diagnosis is very nice coming from a doctor. Refer to a patient, to a therapist, some kind of, and then they can do the work of trying to help change those brain pathways and help them recover. That's one model. Somebody is asking you if you, where can you learn pain reprocessing therapy in Israel? I'll say one thing. There's a website there that has a training. It is English language, and it is be'erev Shabbat ba'aretz le'tzarati. So it may not work for you because it's Friday mornings here in the U.S. and it's English. But there's probably a lot of other resources. Maybe Pavel can I invite Pavel to share some resources about Israel in Israel? Yeah, actually, at this moment, we're organizing a course, two workshops, one for clinicians, collaborating with Dr. Nir Brosh, and I see him here also, and my partner, Yulia Zatulovsky. So we'll focus on diagnosing nociplastic, neuroplastic pain. And another course will focus on treating chronic pain. So it's based on our work with the same Yulia Zatulovsky. We run two huge projects in Ukraine and validated the approach that basically have the same nature, therapeutic nature. So we want to run this workshop in Israel pretty soon. Right. Pavel, do you have links for registration you can put in the chat? Actually, yeah, I can do it. Yeah, and the website that you were talking about before in your one of your slides, Yoni. There are many, as I said before, there are many physiotherapists in the audience tonight. So they're asking, somebody is asking like that. Maybe I just read it to you, or you can read it. There's a lot going on. Thank you, everyone, for the positive feedback for that. FND, do you think, here's one, can you, Zohar Shoelet, do you think you can treat FND the same way as primary pain? I think more or less, yes. Functional neurological disorders, I think more or less, yes. I don't know, there might be more of an emotional component, at least in some cases FND, there can be more of an emotional component. And there's other treatments like ISTDP and EAT. I can put those in the chat that are also helpful, but I think it can work with maybe some little tweaks, some kind of adaptation. Yeah. Okay, so there's some patients, I'll do this last one from Shiram. The patients reject the explanation and cling to the physical explanation. Yeah. Yes. So there is So one of the main concerns I get when I present this is, how can I tell my patients that the pain's in their brain? Won't they be offended? They won't get angry, they won't get upset. They won't believe me. B'nisayon sheli, that doesn't happen so often. It really doesn't happen. Some patients, they understand, they believe, they say, they get it. And some people say, look, that's very interesting to Darabah, but it's Bishvili. But I haven't really gotten many people who are offended when you do it well. So how do you provide this education well? First thing, you have to explain to people, the pain is always real. The pain is always real. We're just trying to figure out the cause. Is the cause really the bulging disc in your back? Does that really make sense? Is it really the mild arthritis we see in your knee? Does that really make sense? Or all these other reasons we think is neuroplastic. Some people are going to have a very hard time changing their beliefs. Belief change is just difficult. And so not everyone, and some people, I know many cases, they kind of encountered this and then it doesn't resonate, and then they come back a year later and it does click. So sometimes you just start people on their journey. You just share this information. You start them on their journey, and a year later, something else comes in their life and they get it. Yeah. Okay. I'm trying to read Ken. Okay, so I guess if anybody wants to have a quick more question, really quick, because Dr. Amir Rubin is going to come up on Zoom in 2 minutes. Anybody wants any question? If not, we'll say thank you again.
I'd like to ask. Yes, I'd like to ask a question. Go for it. Yeah. Thank you very much. I wanted to ask, given the pain reprocessing therapy focuses on addressing subconscious learned pathways and a hypervigilant warning system, and considering that the treatments such as somatic tracking within the PRT bears hypnotic nuances, I'm curious about the integration of more direct hypnosis treatments into the therapeutic arsenal. And have you had any experience incorporating hypnotic treatments within the framework of PRT? It's a great question, Tadarabah. I didn't really get to give you a sense of what PRT looks and feels like if you were in the room. But there's this technique we call somatic tracking, which is probably the main technique in PRT. And if you saw it, you would say, that's a lot like hypnosis. So it actually, we don't use that language, but there's a lot of, it's kind of this guided meditation with suggestions of reframing. So I think it's very related. I am not personally, haven't studied hypnosis, but I do think it could completely be, used very effectively here. Particularly, I would try to hypnotize someone that they're safe. Like if you can boil it down to one thing, the idea is that pain is a perception of threat and danger. What we're trying to do is create safety. Because the more there's a perception of threat and danger, the more there's pain, the more there's a perception of safety. And my body is safe. I am safe. Yeah. By the way, Dr. Sheleg, there are quite a bit of good clip on YouTube about somatic tracking. Somatic. What do you call it? Tracking. Somatic tracking. That's the name of it. Somatic tracking. Yeah. It's. I was trying to listen to a few, and it's really impressive. Yeah, thanks. It's nothing that new. I mean, it's a mix of things like hypnosis, mindfulness, cognitive reappraisal. It's like a mix of. Yeah, okay, so thank you again, Yoni. We have to go on to the next one. Really appreciate it, and hopefully one day you will be in person in one of our conferences. Besimcha, yes. Can we come to Israel usually in the summer? So reach out to me. And we'll keep thinking about you, tefillot and hoping for good news. Okay. Okay, take care, everyone. Bye. Thank you. Bye-bye. So, Dr. Tali Sacha, which is, most of you know her, which is a very recognized family physician, pain, specializing in pain medicine and also in palliative care. I don't know. I mean, she has a huge, titles, and she was one of the great doctors around. And she helps a lot in the ועד, in the בעברית, למה באנגלית? אז היא עובדת הרבה, היא ממש עוזרת לי הרבה בוועד, ובאמת הכנס הוא הרבה בזכותה. אז היא עכשיו תציג את הדובר הבא שלנו. אז יש לי כבוד אדיר להציג את דוקטור אמיר רובין, שהוא גם אין צורך להציג אותו, אני חושבת, לחברי הפורום הזה, מנתח מומחה, אורתופד, מנתח מומחה בהחלפת מפרקי ברך וירך, והאורתופד הראשי של מכבי, אבל יותר מהכל באמת מנט שיוצא דופן, רופא קלינאי יוצא דופן, וזכיתי להיות חברתו לספסל הלימודים. אז אני חושבת וגם אחד האנשים שבאמת הכי מדברים על התחום הזה, של החלמה, של מתי לא לנתח, תשובה כמעט תמיד, וכל הדברים שהם מאוד מעסיקים אותנו. אמיר, אני מעבירה אליך. ערב טוב, אני אשתף את המצגת. טוב, למי שלא מכיר אותי, שמי אמיר רובין. בהכשרה שלי אני מנתח, מומחה בהחלפת ברך וירך, ויש לי עוד תת התמחות בלא להחליף ברך וירך. אני כבר לא מנהל את האורתופדיה של מכבי, ניסיתי להכניס לשם את התפיסה המונעת ניתוחים שלי. יש מקומות שיותר מתאים פחותים, עכשיו אני מנהל את האורתופדיה של טרם ומנסה להכניס לשם גישה יותר תקשורתית לאורתופדיה. אוקיי, אז כאותו אחד שעקץ אותו עכביש רדיואקטיבי, היה לי אירוע בשנת 2011, הייתי במילואים,
ואז ישבתי להכין חוברת הדרכה לרופאי משפחה, איך מטפלים באוסטאו-ארתריטיס של הברך. כי אני חשבתי שהאורתופד צריך לנתח, וכמו בכל העולם, מי שמטפל באוסטאו-ארתריטיס של הברך זה רופא משפחה. ממה שנתקלתי והזמינו אותי להרצות לרופא משפחה קודם, ראיתי שהידע של רופא משפחה אז בשנת 2011 היה פחות ממושלם, ואני, כמו אותו אחד שחושב שהשמש זורחת לו מכל מיני איברים, אמרתי נכתוב להם חוברת הדרכה מתוך הידע המדהים שיש לי, אבל כדי שזה ייראה יפה, נביא להם רפרנס. אז נסעתי למילואים עם קיטבג מלא מאמרים שפשוט שינו לי את הקריירה. ישבתי שם בפריקאסט, במוצב הרודיון, עם תנור סלילים בחורף 2011, אני לא יודע אם אתם זוכרים, היה גשום מאוד, ופשוט מאמר אחרי מאמר התפוצצה לי כל ההבנה של מה זה אורתופדיה, ויותר מזה התפוצצה לי ההבנה של מה זה ספרות מקצועית באורתופדיה, ואני רוצה לשתף אתכם, ואולי לפתוח את הראש לאיך אנחנו מסתכלים בכלל על מהי אמת בתחום הטיפול בכאב האורתופדי, ואני לוקח את האוסטאו-ארתריטיס רק כדוגמה. כך אנחנו רואים, גילוי נאות, שכחתי להגיד, אתם רואים את השקף עובר? שקפים לא עוברים לי. לא. לא עובר. לא. זה הולך להיות מאתגר. יש לך שני מסכים, אם כן תעבור עם הקרסר לצד מעניין. עכשיו אוקיי. תעבור. אז אחד הדברים שמטרידים אותי בספרות האורתופדית זה שאנשים חוקרים את הנושא, בכלל בנושא, בהרבה תחומים ברפואה, אנשים חוקרים את הנושא שממנו מתפרנסים, והמסקנה של המחקר שלהם יכולה להשפיע על הצריכה של מה שהם מוכרים, ולכן הגילוי הנאות זה לא רק אם אני קשור לחברה שיש לה איזושהי השפעה מסחרית על הנושא של המחקר, אלא גם, או הרצאה, אלא גם אם אני מתפרנסת באופן אישי, ואכן אני מתפרנס מזריקות סטרואידים וגם מהחלפות מפרק, אז אם אתם מפנים אליי תדעו שאני לא אובייקטיבי. אז ככה כותב לו הומן, איזה שם יפה לאורתופד. אריק הומן כותב, השנה קם ישר מהאדיטוריאל, אנחנו מסתכלים על PRP כמשהו שיש ספרות מדעית רחבה ועמוקה שתומכת ביעילות של זה. מרשים מאוד, ארתרוסקופי זה כתב עת עם citation rate גבוה, זה נחשב לכתב עת חשוב. אז אם יש לנו large number of clinical studies, בואו נסתכל על מה הם אומרים, ואפשר לצמצם את הקריאה, לקרוא רק את ה-reviews האחרונים. אני הסתכלתי על הכמה מהשנים האחרונות, ותראו מה עולה. אנחנו מסתכלים על האחרון, שיצא בשנה הזאת, בינואר, שאומר שאכן PRP יכול לעזור, אבל לא בחודש הראשון ולא בחודש השישי, אלא רק בחודש השלישי, שזה לא מריח יותר מדי, ויכול לעזור מבחינה סטטיסטית. לא אמרו פה במטה-אנליזה הזאת, וקראתי אותה מלמעלה עד למטה, כולל האפנדיקס, לא אמרו אם זה מגיע לסף של יתרון קליני. אז זה הסקירה האחרונה, שהיא לא מאוד מרשימה. סקירה לפני זה, היא בכלל לא סקירה שיטתית, נתנו 8 מאמרים בעד, 6 נגד, בלי לציין מה הציון המצטבר, אז זה בעצם מאמר חסר משמעות. עוד משנה שעברה, אנחנו רואים שבמצטבר של מטה-אנליזה, ה-PRP נתן לנו ירידה בכאב, בואו נגיד שמישהו סובל מכאב בדרגה 5, בממוצע אחרי ה-PRP, אם אנחנו מאמינים לסקירה הזאת, הכאב ירד ל4. אז גם פה אנחנו לא יכולים להגיד שיש פה איזושהי עדות לתוצאה מרשימה של החומר הזה. ואם אנחנו מסתכלים על מאמר יותר מוקדם, 21, אז בכלל לא נמצא הבדל בין פלסבו לבין PRP. אז להגיד שיש עדות רבה על היעילות, לא משהו. עוד יותר, אם אנחנו מסתכלים על האיכות של המאמרים הקליניים שתומכים בחומר הזה, בטיפול הזה, PRP, אני בטוח שכולם מכירים את המושג, זה כשלוקחים דם מהווריד, מסובבים ככפרות מעל הראש ומזריקים לברך, והרמה של המאמרים הייתה, נמצאה, יש מדדים לאיכות מאמרים, מדדים אובייקטיביים, 17% רמה נמוכה ו-83% רמה נמוכה באופן קריטי. תחברו 17-83, תראו איזה אחוז נשאר שרמה יותר גבוהה מנמוכה. ואם אנחנו מסתכלים ככה כאנקדוטה על השוואה של PRP לפעילות גופנית, אז בסך הכל בחלק מהמדדים פעילות גופנית היא טובה כמו PRP, ובחלק מהמדדים יותר. אוקיי? אני חושב שלקהל הזה זה נתון שיכול להיות מאוד מעניין. עוד מאמר על פעילות גופנית שיותר טובה, פעילות גופנית מסוימת יותר טובה מאשר PRP,
אנחנו מסתכלים עוד פעם על האדיטוריאל הזה, ואני לא התעצלתי. הופמן הזה, חיפשתי אותו, ומצאתי אותו שהוא עובד לא רחוק מאיתנו. ושאלתי אותו, שלחתי מייל לכתובת של המרפאה בדובאי, ושאלתי, תגיד, PRP אתה נותן? והמזכירה ענתה בלי להתבלבל, נותן, גם נותן, התענוג הזה יעלה לך, אני עשיתי חישוב, אני לא זוכר כמה זה המטבע המקומית, אבל החישוב שלי, שאחרי הוצאות, ואני יודע מה ההוצאות על ה-PRP, לכיס של הרופא מרפאה נכנסים 6,000 שקלים על סדרה של 3 זריקות. הדבר המצחיק זה שאותו הופמן פרסם ב-2019 עוד אדיטוריאל, שהוא מגדיר את PRP, או שואל האם PRP זה Profit Rich Placebo. אוקיי, אז ה-PRP שצוין כדבר שיש עדות מדעית שעובד, קשה מאוד להגיד שזה באמת עדות מדעית, אלא יותר איזושהי שמועה שנתמכת במחקר חלש, בעולם שבו המנתח, המזריק, מכניס לכיס. בארץ אני בדקתי, זה נע בין 1,500 שקל אצל מזריקן צנוע, ל-2,500-3,000 שקלים אצל מזריקן קצת יותר ליברלי. אז זה לגבי ה-PRP. המסקנה שלי מהאירוע הזה, שבו נאמרה אמירה מאוד קיצונית, שהסתברה כלא כל כך מדויקת, היא שאנחנו רוצים מטיפול שאנחנו נותנים, לא רק עדות מדעית שהטיפול הוא יותר טוב מפלסבו, אלא גם איזושהי עדות שהוא טוב ממש, שזה מצדיק את המאמץ, את הכסף, את הזמן ואת הסיכון שהוא לא אפס ולתת את הטיפול הזה. אז על מי אנחנו יכולים לסמוך? כולם מכירים את ה-Research Institute של אוסטאו-ארתריטיס, והם מוציאים גיידליינס יפים מאוד. האחרון יצא ב-2019 ומרתק לראות מה קרה לאורסי מ-2014 עד 2019, בעיקר הוא הצטמצם, הוא נהיה ממש רזה, הרבה דברים שהמליצו עליהם ב-2014 פתאום לא ממליצים, ומסקרן לראות מה יקרה ב-2025 שיצא הבא. אז בואו נעבור מהר על ההמלצות של האורסי. המלצות הליבה דומות מהשנים הקודמות. קודם כל, patient education, אנחנו צריכים להדריך את המטופלים, לספר להם שמהלך המחלה הוא יחסית שפיר ולא מפחיד כמו שאורתופדים נותנים להגיד, ושאפשר למצוא דרכים לשפר את איכות החיים ולחיות טוב גם עם אוסטאו-ארתריטיס. אז זה patient education. ממליצים על ירידה במשקל, ותכף נבדוק כמה זה אפקטיבי, על פעילות גופנית כמובן, ומוזכר בליבה מנהלים מתאימים ועזרים אורתופדיים, לא ממש פירטו איזה, למה, כמה ומתי. ואז אחרי הליבה עוברים לקו ראשון, תהיו מוכנים, זה יכול להיות ארוך, 1, 2, 3, סיימנו. זה הקו הראשון. משחת וולטרן, זה מה שהיה לאורס להגיד אחרי הרבה שנות מחקר. הקו הראשון זה מה שהם קוראים מחקרים שהם דרגה 1A של הוכחה קלינית. אני בדקתי את זה, קשה מאוד לקרוא לזה דרגה 1A, זה דרגה 1A כמו המחקרים שראינו ב-PRP. בקו השני יש שלל טיפולים שהם לא מבוססים עדות מדעית כל כך חזקה. חסר לי פה אחד, אבל אתם רואים אין פה איזושהי בשורה גדולה. אני חקרתי את נושא התוכניות טיפול עצמי, כי אני כתבתי ספר טיפול עצמי שמבוסס על תוכנית של קייט לוריג מסטנפורד, והספרות היא, המחקרים על התוכניות האלה הם מאוד לא מרשימים. זה משהו יותר נחמד והרגשה טובה לרופאים, אין הוכחה שבאמת זה עוזר למטופלים. CBT, אפקטים חלשים מאוד, אביזרי הליכה, הידרותרפיה, בכלל אין מחקרים של דאבל בליינד קונטרול סטאדי על הידרותרפיה, זה expert opinion. נוגדי דלקת, האפקט שלהם נחשב חלש במקרים, ברוב המקרים, ובינוני בחלק קטן מהמקרים. קוד חומצה היאלורונית נדבר עוד רגע. ואז הם יוצאים, משהו שלא ראיתי בגיידליינס הקודמים, עם שורה של המלצות מה לא לתת. ושימו לב, דברים שאנחנו מכירים כטיפולים שהרבה חברים שלנו נותנים, פתאום יצאו מהמחזור. ארט 50, זוכרים? אז יצא מהמחזור. גלוקוזמין, כי לגוף אין חלקי חילוף, תפו, אני מתפרנס מחלקי חילוף לגוף. אופיואידים אנחנו כבר יודעים שלא באופנה. קפסויצין אני מאוד אהבתי פעם, וחוץ מלשרוף לפציינטים הוא לא עשה הרבה. הם ממליצים לא לתת סוכר בהזרקה, לא להזריק תאי גזע שעכשיו הולכים וצוברים פופולריות. הם ממליצים בצורה ברורה ב-2019 נגד PRP. לא ממליצים על קירור, לא על טנס, לא על אולטרסאונד, לא על קינזיוטייפינג, כל מיני דברים שאני בטוח שחלק מהקהל עכשיו מתכווץ בכיסא
כאילו, מה זאת אומרת? בטח שאנחנו נעשה קינזיותייפינג, בטח שאצל הפציינטים שלי זה עובד. וגם לא לייזר, ואני אומר, פציינטים שואלים אותי, תגיד דוקטור, מה אתה אומר על לייזר? אז אני אומר להם, יש לכם פה בבית כמעט לכל אחד מכשיר לייזר, אם אתם לא מפונקים ב-25 שקלים אתם קונים את זה עם חוט, אם אתם מפונקים אפשר ב-50 שקלים בלי חוט. אז זה לגבי הלייזר. עיסוי אני לא ידעתי שהמליצו, היה שם גם המלצה נגד מדרסים ונגד מגן ברך שהוא ספציפית לפתלה. אקמול כבר לא ממליצים לא לתת, כבר הוא יצא כבר שכחו להגיד לא לתת אותו, אבל אנחנו יודעים שאקמול אין לו אפקט קליני. אז אם אנחנו מסתכלים על האפקט של הדברים שהם כן המליצו עליו, בראש הרשימה, כן? קו ראשון היה וולטרן, הנוגדי דלקת, סליחה, במריחה, טופיקליים, שה-NTT שלהם, ה-number needed to treat, הוא גבוה מאוד, זאת אומרת, צריך המון אנשים לתת להם שזה לא יעזור להם, עד שלאחד זה עוזר. ירידה במשקל לרוב המוחלט של האוכלוסייה היא לא רלוונטית. רוב האנשים לא ירדו יותר מ10% מהמשקל שלהם, ובמשקלים האלה אין אפקט קליני. ההחלטה היא של הסקירות היא שבירידות דרסטיות במשקל של רבע משקל הגוף אז מקבלים איזושהי הקלה משמעותית בכאב, אבל זה בעזרת אקסטרפולציה. אלה לא נתונים שהם מדדו אותם, אלא עשו איזשהו גרף, הגיעו למסקנה שבמשקלים המאוד גבוהים, בירידות המאוד גבוהות זה כן יעזור. אני אישית חושב שאם מגיע אליי פציינט עם עודף משקל וכאבים ואני אומר לו רד במשקל, הוא יצא מהמרפאה שלי עם עודף משקל, כאבים ודיכאון. אז אני לא מצאתי הרבה טעם בלהגיד לאנשים לרד במשקל, אבל זה המלצה. חומצה אלירונית, הסקירות מאוד לא מרשימות. סקירות על חומצה אלירונית כמו על PRP, אומרים שהם לא דבר שיש על מי להיסמך כשאנחנו ממליצים עליו. ואני חושף היום אתכם לטיפול, שהוא הטיפול הנחקר ביותר בנושא אוסטאופורוזיס של הברך, עם סקירות שמגיעות ל-16,000 מטופלים וגודל אפקט, אני מקווה שאתם יודעים מה זה גודל אפקט, אם לא תבדקו, גודל אפקט שהוא כבר בגבול העליון של בינוני בואכה אפקט גדול. והתרופה הזאת, אני מנחש שכולכם כבר נתקלתם בה, זה הפלסבו. הפלסבו יהיה יעיל יותר כאשר אנחנו בודקים אותו מול טיפול שהוא פולשני יותר. אז זריקות נותנות אפקט פלסבו של 80 עד 80%. 80% מהאנשים בחלק מהמחקרים אומרים וואלה אני מרגיש יותר טוב כשנותנים להם כלום. גלוקוזמין נתן 60%, היה הייף גדול מסביב גלוקוזמין ולכן האפקט פלסבו הגדול. חומצה אלירונית, ראיתי מחקר שמראה 20% מהאנשים שהבריאו לגמרי חצי שנה אחרי הניתוח בלי כאבים, אחרי ההזרקה בלי כאבים, וזה בטיפול בפלסבו. אורטוקין נתן 40%, ועכשיו בואו נראה איך עובד אפקט פלסבו באמת, או לפחות חלק מהאפקט, וזה חשוב מאוד בהבנה של איך לטפל נכון בכאבי ברכיים. אז יש לנו גרף של רמת הכאב לאורך שנתיים, איך משפיע גלוקוזמין, חונדרויטין, שילוב, סלקוקסיב ופלסבו. שימו לב, אני סימנתי את הפלסבו, יצא הכי יעיל. פלסבו יותר יעיל מהתרופות האחרות, זה לא הבדל סיגניפיקנטי מבחינה סטטיסטית, אבל זה רק מראה לכם בעצם מה הגרף הזה אומר. זה מהלך המחלה הרגיל של הקבוצה שנבדקה. הם התחילו עם וומק 50 וסיימו עם וומק פחות מ-20 ללא קשר לטיפול. בעצם חלק גדול מהתופעות המדהימות שאנחנו רואים בקליניקה שלנו, שאנחנו נתנו איזשהו טיפול ואנחנו רואים בתוך 12 שבועות חצי מהכאב ירד. ותשמעו, זה ממוצע. זאת אומרת שיש אנשים שהכאב שלהם לא ירד ויש אנשים שהכאב שלהם נעלם לגמרי. אז עדיין אני לא יכול לייחס הקלה בכאב לשום דבר כשאני לא בדקתי מה קורה כשאני לא נותן כלום, כשאני נותן פלסבו. עוד דרך להסביר את אפקט הפלסבו אפשר לראות במחקר היפהפה הזה. אוקסימורפין זה סוג של נרקוטיקה שבולעים במינון גבוה. הדוס אקוויוולנט של המחקר זה מקביל לפרקוסט 5 מיליגרם, 20 מיליגרם, 25 מיליגרם. תסתכלו על עמודת הפלסבו. אם אני משווה את עמודת הפלסבו לעמודות האחרות, אני רואה שהאפקט הפיזיולוגי מתוך האפקט הכללי הוא הרבה יותר קטן. במינון של 5, מקביל ל5 מיליגרם פרקוסט, פחות מ-20% מההשפעה היא שייכת לתרופה עצמה, וכל השאר זה אפקט פלסבו, ומדובר פה במחקרים בטווח קצר. זאת אומרת, עצם זה שנתתי למישהו טיפול, כבר מוריד לו את הכאב, ואם אני מחכה מספיק זמן, חלק גדול מהאנשים יבריאו מעצמם, משנה מה אני אתן להם. זה מסביר
בעצם למה יש כל כך הרבה טיפולים שאחד יותר הזוי מהשני, שיש עליהם ספרות, שהיא לפעמים מדי מרשימה, שאומרת שזה עוזר, כי אם אתה תיקח תרופה ותבדוק אותה מול פלסבו מספיק פעמים במספיק מדדים, חלק גדול מהמדדים יראו לך תוצאות חיוביות במחקרים באיכות שאנחנו רואים. אני לא חושב שהרבה מכם יציעו טוקסין, בוטוליניום טוקסין לכאבי ברכיים, וגם לא גרעיני אבוקדו, כן? פעם זה אפילו היה בהמלצה של גרעין אבוקדו ופולי סויה, היה בנייס בעשור הקודם, מאמר רציני מאוד, Clinical Journal of Pain, Systematic Review על טיפול בעלוקות, לא פחות, כן? כל מספר זוכה, כשהכאב עובר מעצמו, הכל עובד. טיפול במעיינות חמים, טיפול בארץ של דבורים, טיפול, 3 מאמרים לטיפול בארץ של קוברה הודית. גם גם פעילות גופנית, יש לה אפקט גדול מאוד, אבל אין שום מחקר שמשווה את הפעילות הגופנית לפלסבו. אז הסיכום של מה שראינו עד עכשיו, שכשאנחנו מסתכלים על טיפולים בכאב שיש לנו בארסנל שלנו, אין לנו משהו שאנחנו יכולים להגיד עליו שהוא evidence based, כי הדבר שבאמת אנחנו מכירים שיש לו אפקט גדול, שזה פעילות גופנית, מגיע גודל אפקט של 1.1, הוא לא evidence based כי אי אפשר להשוות את זה לפלסבו. היה מחקר אחד על תרגילי חיזוק לעומת תרגילי טווח תנועה, וזה כביכול פלסבו. תניחי פה. תודה. לא תודה. סליחה על ההפרעה. להתראות. אז בכל זאת, אנחנו עומדים מול פציינט שכואב לו ורוצה משהו. אז באמת יש בינינו הרבה אנשים שיש להם טיפול שהם רגילים לתת אותו ונתנו אותו, ובאמת אפקט גדול מאוד על פציינטים. האם זה אפקט פיזיולוגי, אפקט פלסטבו, אני לא יודע, אני לא יכול להתערב לכם בעבודה, אני פה לספר מה אני נותן. אז אני אומר שמכיוון שאפקט הפלסבו כל כך גדול, אני רוצה לחכות אותו. זאת אומרת, מה עושה אפקט הפלסבו? חוץ מלהעביר את הזמן, כי אמרנו שחלק גדול מהאנשים עוברים בזמן, אפקט הפלסבו יוצר ציפייה לשיפור, ציפייה לשיפור גורמת לשחרור דופמין. שחרור דופמין גורם לכאב. חוץ מזה, תשומת לב, התחושה שמקשיבים לך, התחושה שמלווים אותך, התחושה שיש מישהו איתך, מורידה את המצוקה. ואני לא יודע אם שמתם לב, כשמסתכלים על וס, בצד ימין יש לנו פרצוף מחייך, בצד שמאל יש לנו פרצוף בוכה, שבכלל לא דומים לא לכאב ולא לחוסר כאב. אני בחוסר כאב לא מחייך, אני בחוסר כאב יש לי פרצוף אדיש. וכשכואב לי אני לא בוכה, אני עושה פרצוף של ולסלווה. בעצם הווס שואל את הפציינט, כמה מפריע לך שיש לך את הבעיה שיש לך, וכמה מפריע לך מאוד משתנה בהתאם לסיטואציה הרפואית. זאת אומרת, אם אני שם יד על הכתף של המטופל, ואומר, אתה בידיים טובות, כבר רמת הסבל שלו יורדת, ולדעתי זה חלק גדול מאפקט פלסבו בחלק גדול מהמחקרים, הבן אדם מדווח על פחות סבל, כי הוא חווה פחות חוסר אונים. עכשיו, אני לא יכול רק לשים יד על הכתף של המטופל, מטופלים בארץ לא יעריכו את זה מאוד, צריך לתת למשהו יותר מזה, אבל אני כן מתחיל בהסבר. ואני חושב שמאוד חשוב להתייאש מהטיפול הפיזיולוגי, כדי להיות מוכן להקדיש את הזמן ואת המאמץ, לעשות את הטרנספורמציה, או מה שנקרא רקונסטרוקציה קוגניטיבית של המטופל, ולקחת אותם, ואני בטוח שכולכם ערים לזה, וכולכם יודעים לזה, וכולכם משתמשים בזה, ואני רוצה להדגיש את זה. מתפיסה סטרוקטורלית ביומכנית של כאב, לתפיסה ביולוגית נוירולוגית של כאב. ואני שמעתי הרבה מטפלים, כולל אנשים מומחי כאב בכירים מאוד, שאמרו, הפציינטים לא רוצים הסברים מסובכים, הם רוצים משהו פשוט, ואז הם נותנים להם, מכירים את התנועה הזאת? בון און בון, עצם מתחככת בעצם, ולכן זה כואב. זה הסבר נורא. זה הסבר שמייצר, וזה בדוק ומודגם בספרות. פסימיות, כשחיקה זה דבר שרק הולך ומחמיר, בטח שלא יכול להשתפר מעצמו, ועובדתית זה לא נכון. אוסטאו-ארתריטיס זה מחלה שב10% מהמקרים משתפרת עם הזמן בטווח הארוך, בטווח הקצר מגיע לשיפור גם של 60%. זה הופך את האנשים לפסיביים, כי חסר לי סחוס, מה אני יכול לעשות להצמיח את הסחוס מחדש? טפלו בי, תעשו לי דברים, ואז אני אבריא, וזה גורם לקינזופוביה. אם מדובר בשחיקה, בעצם נוגעת בעצם, כמה שאני אזוז יותר, אני מחמיר את השחיקה.
אז ההסבר הסטרוקטורלי הוא בוודאות הסבר מזיק, הוא הסבר שדוחף אנשים לעשות בדיקות מיותרות ולעשות טיפולים מיותרים, ואתם יודעים ש-MRI, תוצאה של MRI מחמירה כאב, עשו מחקר יפהפה על כאבי גב, הראו לחצי מהקבוצה שכאב לה הגב את ה-MRI שלהם, וחצי מהקבוצה עשו להם MRI אבל לא הראו אותו, והקבוצה שקיבלה את התוצאות של MRI, כאב הגב שלהם מחמיר. אם שמים דגם של ברך על השולחן, אנשים מדווחים על יותר כאב מאשר אם לא שמים. אז הבדיקות האלה מחמירות כאב, והמחשבה על זה שהברך שלי כבר גמורה, גם אצל בן אדם שקצת כואב לו אחרי שעתיים הליכה, דוחפת אותו לעשות ניתוחים מיותרים. אז אני מתחיל מהסבר, ואני הצלחתי לתמצת אותו להסבר שאפשר לתת אותו ב2-3 דקות, עדיף לתת אותו בכ7 דקות. פרויקט הדגל שלי במכבי היה Explain Pain, שבו רופאי משפחה יקבלו תשלום על להסביר כאב, לא ממש צלח. יש פרויקטים הרבה יותר טובים שמעודדים פעילות אינבסיבית, שמתקדמים יותר טוב מזה, אבל אני חושב שאנחנו בתור רופאים יכולים להקדיש את הכמה דקות האלה ולהגיד, אחי, אחותי, הכאב שלך הוא לא סטרוקטורלי ביומכני, הוא נובע משינויים ביולוגיים, נוירולוגיים, ואני יכול להסביר את זה בדרך של משל די פשוטה. אני אומר, כשנשברת הרגל, הגוף מזהה את השבר על ידי חלקיקי עצם שמתפזרים בתווך הבין-תאי, תאי דלקת מזהים את החלקיקים האלה, מבינים שיש שבר, מפעילים תגובה שנקראת דלקת, את זה כל הפציינטים מכירים, שהיא תגובת תיקון, זאת לא מחלה, לא דלקת גרון, דלקת שמנסה לרפא, ובדרך הדלקת הופכת את העצבים ליותר רגישים כדי למנוע ממך להפעיל משקל שיפגע בתהליך הריפוי. זה שבר רגיל. אצלך, אדוני, בברך יש משהו שמדמה שבר. יש איזשהו תהליך ביולוגי עלום שאנחנו לא יודעים מהו, אולי שברים מיקרוסקופיים בעצם התת-סוסית, ויש על זה עדויות מדעיות שזה נכון גם, ואז מערכת החיסון מתחילה לפעול והופכת את העצבים שלך ליותר רגישים, ופשוט שמה היא רגישות יתר. אתה לא מנסה לתקן שבר שאפשר וצריך לתקן, זאת בעצם טעות ביולוגית, ולרוב זה נוטה לחלוף מעצמו. מישהו מדד לי זמנים? לדעתי זה היה 2.5 דקות. איך אנחנו יכולים לשפר? איך אנחנו יכולים לשפר את המצב? אם הגוף שלך מנסה לטפל בשבר שאין לך או שהוא לא רלוונטי, ככל שיכאב לך יותר וככל שתנוח יותר, הוא יותר יראה אותך כשבור. אם אתה מצליח להיות יותר פעיל, בלי להגיע לכאב משמעותי, אתה יוצר סביבה של בריאות, כן? בן אדם שזז ולא כואב לו יותר בריא, ואז מערכת החיסון מורידה את הווליום והדלקת יורד. וככה אני מכניס את האנשים לאיזושהי תפיסה שפעילות גופנית, לא רק שהיא לא מזיקה להם, היא יכולה להביא להחלמה. אני לא משקר פה, אבל אני מייפה את האמת, ואומר פעילות גופנית היא לא רק מורידה כאב, בטח לא כפלסבו, אלא גם משנה את הביולוגיה של המחלה, והביולוגיה של המחלה זה בעיקר תגובה דלקתית. אני קורא נורופיזיולוגיה של כאב, נורופיזיולוגיה מולקולרית של כאב באוסטאורטריטיס כבר 15 שנה, כל מה שאני אומר, אי אפשר להגיד לי שאני טועה. אני לא יכול להגיד שזה מוכח, אבל בטח שזה יותר מוכח מזה ש-PRP מוריד כאבים. אז אני מציע לאנשים לעשות פעילות גופנית, בלי כאב, ואני מוסיף לזה גם פעלתנות. מה ההבדל בין פעלתנות לפעילות גופנית? פעילות גופנית זה להזיז את הגפיים, את השרירים כנגד התנגדות, פעלתנות זה לעשות עם זה משהו שתורם לנפש, ללכת לתיאטרון, לראות סרט, לפגוש חברים, פעלתנות זה מה שיוצא מהפעילות הגופנית, ואני אומר תעשו את זה בלי להגיע לכאב. איך? גם על ידי מודיפיקיישן, למצוא פעילות שלא כואבת לכם, ופה נתתי את הטיפול העיקרי לאוסטאורטריטיס. תמצא איך לחיות בדרך שהכאב לא מפריע לך. זה עיקר הטיפול באוסטאורטריטיס של הברך, זה יותר יעיל מכל הטיפולים גם יחד. אבל אני לא יכול למכור להם את זה ככה, אלא אני אומר להם, כשאתם תעשו את זה לתקופה מספיקה, המערכת שלה עושה את התהליך תיקון השגוי הזה, היא תלמד שהמצב לא כזה גרוע וזה ירד. עכשיו חלק מהאנשים הכאב באמת יורד, ואני לא יודע אם הוא ירד בזכות התיאוריה הפיזיולוגית שלי, או ירד כי הזמן עבר, וזה לא כל כך מעניין אותי. כי אם בן אדם לומד להיות פעיל ופעלתן ללא כאב משמעותי, הוא שיפר את איכות החיים שלו על המקום. אז דרך אחת זה מודיפיקציה, ודרך שנייה זה להשתמש באמצעים להפחתת כאב, ומכל האמצעים שאף אחד מהם לא מוכח מדעית, אני אישית בחרתי איזשהו אסורטמנט שהוא שלי, זה שקף שבו אני רציתי להגיד, טוב אני חוזר רגע אחורה, אני מתנצל על הקפיצה, טענה שעולה מהרבה רופאים זה שאי אפשר לסבך מטופלים עם מידע מורכב.
אז אני בדקתי את זה, אני 15 שנה נותן מידע מורכב לפציינטים, אני כתבתי ספר לטיפול עצמי, והניסיון שלי אומר שאלה מהפציינטים שמבינים את ההסבר, וזה חלק גדול, מאוד מאוד מרוצים בזה שדיברו אליהם בגובה העיניים, והסבירו להם, לא צריך לעבור ציטוקין, להגיד חומרי דלקת, הם מבינים. אלה שלא מבינים את ההסבר הזה, לפחות מרגישים שבן אדם מקשיב להם, שמע אותם, ועכשיו נותן להם איזשהו הסבר ארוך ומורכב, שהם לא ממש מבינים אותו, אבל ברור ממנו שהבעיה היא לא בעיה סטרוקטורלית, לא ברור מה היא כן, אבל לא בעיה סטרוקטורלית, וברור שהאורתופד הזה, הרופא הזה, באמת מתעניין, ובאמת רוצה לעזור. עצם זה שהוא דיבר איתי 5 דקות רצוף ונתן איזשהו הסבר, וואו. אז עכשיו היכולת שלי ללכת אחריו, לשמוע מה הוא מציע לי, הרבה יותר גדולה, ובאמת אני משווה מעבר לדעה נוספת אחריי, ויש לי מזכירה מאוד נאמנה שבודקת מי המשיך אחריי לרופאים אחרים, ואני אומר, ההסבר הזה קונה את הפציינטים. אני גם מקבל פידבקים מדהימים, לא כי אני כזה מקסים, אלא כי הרעיון שרופא אורתופד מסביר לפציינטים הוא רעיון מדהים להם. אז אני אומר, גם אם המטופלים לא הבינו את הפרטים של ההסבר, עצם ההסבר כבר מוריד כאב. עכשיו אני ממשיך למבחר שלי שנמצאים להפחתת כאב. אני ממליץ על מקל הליכה למרות שהמחקר עליו עלוב מאוד. עצם זה שאני ממליץ על מקל הליכה נותן לאנשים אישור ללכת יותר לאט. רק הפייסינג הזה, ומי שפה מרפאים בעיסוק הם יודעים שפייסינג זה שיטת טיפול, הפייסינג הזה עוזר להרבה אנשים, פתאום יש לי רישיון ללכת לאט, יש בעיה אופנתית עם זה, זה לא אופנתי ללכת עם מקל, לכן אני מציע מקלות נורדים שזה יותר צעיר, חימום מקומי, פלסבו זול ומעולה, אולי גם מוריד כאבים, זה לא כך מפריע לי, אנשים מדווחים על שיפור ומה אכפת לי אם הוא אמיתי או לא, זה עולה 20 שקלים, יש סיכון בלקחת את זה, תופעת לוואי של פיצוץ של הבקבוק וכוויות, מאוד נדיר, רק צריך להזהיר את האנשים, ואני אומר להם לשים את זה על מגבת ולא ישירות על האור. משחות וולטרן, אני לא יודע מה האפקט הביולוגי של זה כמה הוא גדול, אבל זה פלסבו נהדר. מגן ברך, אפשר לקנות ב-60 שקלים, הרבה אנשים אומרים שזה נותן להם תחושה של ביטחון, נזק זה לא עושה, ומי שחושב שזה מחליש שרירים, אנא שיפנה אותי למאמר המתאים. ותרגילים, לפני שיוצאים לפעילות של מכאיבה, עושים כמה תרגילי חימום לברך. יש כמה מאמרים שמראים ירידה בריכוז ציטוקינים בנוזל הברך, מיד אחרי תרגילי כבד, אז יש איזשהו בסיס מדעי שזה עוזר. אני מאוד מאוד אהבתי את הזריקות סטרואידים, אני עדיין אוהב אותם, אבל קצת קשוח לי יותר אחרי כמה סקירות שקראתי, שכמו ה-PRP, יש המון סקירות שתומכות בזריקות סטרואידים, אבל הבסיס המדעי שלהם, כמה שזה יפה לראות את זה בסקירה, אתה עובר מאמר. מה, רופא צבאי, עתודאי? אתה יודעת, איש צעיר. אז כן, גם רופא צבאי עתודאי יכול להזריק את הברך. אני יודע, והם כועסים עליו, החובשים והזה. אמרתי להם, מה אתם כועסים? לשלוח לו הודעה שיכבד את המיקרופון? מה אתם כועסים עליו? אני לא מסתדר, לא כל אחד מסתדר, זה קרבי, זה להיות בשטח. של שטח, כן. רק לך יש את הנה, הצלחתי. טכנולוגיה. הזריקת סטרואידים, הם נותנים אותם 20 cc מרקאין, מעלימה את כל הכאב ל5 שעות, המרקאין מעלים את כל הכאב ל5 שעות, וזה עושה מכת חשמל לתפיסת הכאב. כן, אני רואה שיש לי כמה דקות, אני אספר סיפור מעניין, אני פעם הזרקתי לאיזה סבתא נחמדה, ותוך כדי שאני מזריק לה, היא מתחילה לצרוח, אני מזריק עם המון חומר הרדמה בשיטה שהיא כמעט לא כואבת אף פעם, שיטה שלימדתי דוקטור הנדל, כמעט לא כואב, אבל לפעמים נוגעים באיזה נקודה לא מורדמת, היא מתחילה לצרוח, צורחת, אני נסוג באזור הרדום, והיא לא נרגעת, צורחת, ואני שואל אותה, תגידי גברתי, עדיין כואב? והיא אומרת, לא. וזה הדהים אותי, לראות מול העיניים, כמה בן אדם יכול לצרוח, כשלא כואב לו, כי יש לו לייבל, אני כאוב. וכתבתי איזה פוסט בפייסבוק, היה יום שישי, כתבתי, גמרתי לכתוב, הגיעו אורחים, ואני משחק עם הבן שלי, קצת הולכים מכות, בום, אני מזיז את הכתף החולה שלי, הרגשתי כאב 10. כל אחד כדאי לו, כל רופא שמטפל בכאב, פעם אחת לחוות כאב 10, כשתבינו מה זה 10. אם היו מורדים לי רגל באותו רגע, לא הייתי מרגיש. היה לי שם איזה מזרון גבוה, הכנסתי את הראש לתוך הכרית, ואני צורח, בצריכה השלישית, אני נזכר בפוסט שלי, ואני שואל את עצמי, תגיד, אמיר, עדיין כואב? לא. אני צרחתי כשלא כאבתי בעצמי, ואני עוד צוחק על הפציינטית ההיא. יש לנו לייבל של כאב, לפעמים להולים את כל הכאב ל5 שעות, גורם לבן אדם לעשות reassessment של מה הוא מרגיש, פתאום הוא אומר, לא כזה נורא.
והתוצאות הקליניות של זריקה הן מדהימות. ברור לי שזה לא אומר שהזריקה יש לה אפקט פיזיולוגי, אבל יש לי כמות אדירה של פציינטים שאומרים 3 חודשים, הלכתי רגיל, לא הרגשתי כלום, תן לי, ויש לי כמה אנשים שבאים אליי כל 3 חודשים, שנים כבר, ואומרים שהם חיים בזה בלי ניתוח. אז אני לא יודע אם יש לזה אפקט פיזיולוגי אמיתי, הרמת הסיכון בזה יחסית נמוכה, ב-20 שנה היה לי זיהום אחד, אז אני נותן את הפלסבו הזה, מודה. אולי יש איזה אפקט ביולוגי, אבל אני לא יכול לבנות על זה. אז אני חוזר. הסבר שהוא שונה ממה שהכרנו. לא כואב לך חוסר סחוס. חוסר סחוס לא כואב לאף אחד. וזה דבר שקשה לי מאוד בוויכוח עם רופאים שאומרים לי, לא, אבל כשזה בון און בון, לא. אוסטאו-ארתריטיס זאת לא מחלת סחוס. מי שטוען אחרת, קודם כל שיוכיח לי, ואם קשה לו אני יכול להביא לו מאמרים שאומרים שזה לא נכון. הקורלציה בין כאב לחוסר סחוס לא מתאימה לסיבתיות. אם בכלל אפשר להגיד שהתהליך הדלקתי בעצם מתחת לסחוס יכול לגרום לפגיעה בסחוס, ואז חוסר הסחוס הוא סימפטום של הבעיה, לא גורם לה. הסוויץ' שקורה לפציינטים שמבינים את זה, שמקבלים שהבעיה של חוסר סחוס הוא עצום, רק מזה חלק מהפציינטים מבריאים. וצריך לזכור, אצל חלק גדול מהאנשים כאב הוא לא בעיה שפוגעת להם בתפקוד וביכולת ליהנות מהחיים. הוא פשוט נתפס כנורת הזרה שצריך לטפל בבעיה שגורמת לו. ואז הם באים לרופא לא כי הכאב הוא בלתי נסבל, כי הפחד מההחמרה הוא בלתי נסבל, ומספיק להגיד להם בונה, זה דלקת שיכולה לעבור מעצמה, ובטח לא נוטה להחמיר, זה שינוי גדול, וכדי לעזור להם אני אומר להם פעילות פלטנות ללא כאב משמעותי, בעזרת מודיפיקציה ובעזרת אמצעים להפחתת כאב, ואני משאיר זמן לשאלות. אני צריך לפתוח פה אנשים, אני צריך לעשות משהו כדי שאנשים יוכלו לדבר? אז אתה שומע? כן. יופי, תודה לך. שאלה, אז מתי לנתח? מתי להמליץ לנתח? תלוי בביטוח. החלפת ברך, זה ניתוח שקשה לי איתו, אני עושה אותו וקשה לי איתו, הוא לא evidence based. המאמרים שמשווים ניתוח ללא ניתוח, מראים יתרון ללא ניתוח, אבל זה לא פלסבו. ולא יתרון כזה גדול כמו לפני ואחרי. היתרון בלפני ואחרי הוא שונה מניתוח לעומת לא ניתוח. עדיין התוצאות מאוד מאוד מרשימות. שנדבר על 80%, 85% שיפור במספרים כל כך גדולים, כבר זה מתחיל להיות דומה למשהו שהוא מתאים לטיפול שהוא מוכח. אני אישית, הקו שלי על עצמי, אני אחליף את הברך שלי, יש לי אוסטאו-ארתריטיס. אני אדבר על ניתוח כשאני אגיע למצב שבו רבע שעה הליכה כבר לא נעימה לי. לא שאני לא יכול. שאני הולך 14 דקות ואני נהנה מההליכה למרות הכאב, אבל בדקה 15 אני אומר תביאו את האוטו, אני כבר לא נהנה. אני יכול ללכת אבל לא בא לי, אני הולך כי אני צריך. מדרגות זה לא אינדיקציה לניתוח, כאב לילה לא אינדיקציה לניתוח, האינדיקציה המרכזית זה הליכה, כשיש בון און בון. בון און בון בפני עצמו הוא בכלל לא אינדיקציה לכלום, יש לי חבר שרץ מרתון בון און בון. מבחינתי זה הפרעה חמורה בהליכה, כשהבן אדם אוהב ללכת. היו לי הרבה אנשים שאמרו לי, צריך להחליף את הברך, אני לא יכול ללכת. שאלתי אותם, אתם אוהבים ללכת? אמרו לי, לא. אני בכלל לא אוהב ללכת. פעם ניסיתי ללכת חצי שעה, נורא כאב לי, הפסקתי. ביום יום אני מעולם לא הלכתי יותר מ5 דקות ברצף, ו5 דקות עם הכאבים בקצב איתי, אני סבבה, אני הולך, בום, לא ניתוח. אז כן החלפת ברך, כשבאמת יש הפרעה קשה בתפקוד, שגורמת למצוקה נפשית משמעותית. ובון און בון. תודה רבה. אני רופא משפחה, מומחה צעיר, אז כשמגיע לי מטופל אצל פרופסור אחרי 4,000 שקל ייעוץ, אצלי אני הרופא הקטן הפשוט, אתה מבין, אני מנסה תמיד לדחוף אותם ללא ניתוח, אבל זה לא תמיד עוזר. אני אומר את הדבר הבא, אני אומר יש כל מיני גישות ברפואה, יש גישה שמבוססת על מסורת וניסיון. אני רופא צעיר, אני גם אומר על עצמי, אני גמרתי התמחות בשנת 2006. אני רופא שאין הרבה ידע ואין הרבה ניסיון, אני לא מבין דברים, אני רק קורא מאמרים. אז יש אסכולה של אנשים שסומכים על הניסיון שלהם, ויש אסכולה שסומכים על האמת המוכחת המדעית. אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה, אתה יכול ללכת עם המסורת, רופאים מנוסים עם הרבה ניסיון, או ללכת על הידע המדעי, מה שאתה בוחר אדוני. המחקרים מראים ככה וככה, הרופא אמר ככה וככה, אתה חייב להחליט למי אתה מאמין. זה מה שאני אומר, אני אף פעם לא מתעמת. אמיר, תודה רבה על ההרצאה המקסימה, מהממת, מלמדת, גם משפיעה על כל אחד מהרופאים, על ה-day to day practice שלהם.
ואני רוצה רק אם אתה יכול להתייחס, התייחסת לזה קצת, אולי אתה יכול להרחיב, מה אומרת הספרות לגבי השפעת סטרואידים על הזרקה למפרק. ורגע, ועוד דבר, דיברת גם על זה, על הזרקת לידוקאין לבד. אז אם תוכל להתייחס לשני הדברים האלה, תודה. לא לבד, אני שם את הערבובת של מרקאין קשה יותר להשיג, אני קונה במיוחד, מרקאין ודיפרוספן או דפומדרול, עכשיו דיפרוספן קצת חסר בשוק. מחקרים מראים יתרון על פלסבו מובהק, חלק מהסקירות מדברות על יתרון לחודש, חלק מיתרון על לשבוע בממוצע. עכשיו, יתרון על פלסבו, זה לא אומר שהתוצאה היא לשבוע או לחודש, זה אומר שזה נמשך יותר מאשר הפלסבו, זה יותר מהפלסבו בשבוע הראשון או בחודש הראשון, תלוי מספר, אבל גם פלסבו עוזר מאוד. במיוחד אם שמים 20 cc מרקאין. מבחינת נזקים המושבעים בחוץ. The jury is out. מבחינת נזקים יש מאמרים שמראים שזה עושה נזקים, ומאמרים שאומרים שזה לא עושה נזקים. תראי, לאורך הרבה שנים הסיכוי שיהיה נזק גדול, אף אחד לא יראה שזה מביא ליותר החלפות ברכיים או ליותר כאבים כרוניים. יש מחקרים בחיות שמראים שזה עושה נזק לסחוס, אבל שוב, הסחוס הוא לא הבעיה. אז בגדול אני מרגיש בטוח בזה שאני נותן הרבה זריקות, אני לא מרגיש שזה דבר מסוכן, אבל the jury is out. רגע, בהמשך לאותה תשובה, איפה המרקאין מוסיף לעומת הלידוקאין? ושתיים, באמת אתה מזריק דיפרוספן, אתה מזריק דפומדרול גם לברך אמרת? דפומדרול תלוי מה יש בשוק באותו יום, אני יותר את הדיפרוספן כי הוא לא שוקע לי, הדפומדרול שוקע לי בקצה המזרק, אז אני נותן את הכל בסוף, אם קצת סטיתי, טכניקת ההזרקה נורא חשובה, כי אפשר בקלות להזריק לכפל סינוביה, ולא לחלל המפרק, אז אני מזריק הרבה, אני יודע שאת הרוב לא פספסתי, ודיפרוספן מתפזר יותר טוב. אני מת לעשות קורס הזרקה לרופאי משפחה. ומה עם מרקאין? אם מישהו ירים את הכפפה, אני בא להדריך. יכול להיות אנחנו נרים את הכפפה. ותגיד לי, אבל אני אמרתי, מרקאין נותן הקלה ל5 שעות, 5 עד 8 שעות, השעה עד שבן אדם מבין מה קרה לו מימין ושמאל, עלה ירד, נכנס לאוטו ויצא, כבר הוא לא זוכר את הלידוקאין. מרקאין זה 5 שעות, הוא כבר הלך לשוק, יצא לבית קפה, מתקשר אליי, אני אומר לכולם, מתקשר אליי למחרת להגיד איך הם מרגישים, וואו, איזה יופי, מדהים. אז אני מעדיף את המרקאין. תודה, נהדר, ואני אחשוב על מה שהצעת. אמיר? טוב, עוד שאלות? כן, אמיר? שומע אותי? אני מתנצל שאני בנהיגה, אני בדרך למרכז לקראת הכנס מחר, זה קובי פיזיותרפיסט. רציתי לשאול, אולי פספסתי, אני בנהיגה, האם ומתי אתה מפנה לפיזיותרפיה? כי דיברת פה על education, על פעילות גופנית, על התאמת אביזר, כי בכל... ביום רגיל הייתי הולך לדפוק את הראש בקיר עכשיו, שזה לא יצא לי כזה ברור, הייתי חייב להגיד את זה. פעילות ופעלתנות ללא כאב משמעותי זה לא דבר פשוט. אני אומר לכל הפציינטים, אין פציינט אצלי כמעט, אין פציינט בלי המלצה לפיזיותרפיה. לדעתי, המקום הראשון שבו הולכים אוסטאופורוזיס של הברך זה פיזיותרפיה, לא צריך ללכת לאורתופד, אפילו לא לרופא משפחה. הרעיון של ללכת לאורתופד עם כאבים נראה לי הזוי, פשוט הזוי. מה הקשר בין אורתופדיה לכאבים? אנחנו מנתחים. אז זה הגיוני יותר ללכת לרופא משפחה, אבל רוב רופאי המשפחה, ואני בזוגיות עם רופאת משפחה, יש להם כל כך הרבה דברים על הראש, להתחיל לטפל בכאב ברכיים זה קשוח מאוד, ויש לפיזיותרפיסט, בארצות הברית, באנגליה הולכים לפיזיותרפיסט. לפציינטים אני אומר, פעילות גופנית, ללא כאב, זה תורה שלמה. מי שלמד את התורה, יש לו תואר בתורה הזאת, זה הפיזיותרפיסט, רק לא להרשות לו להכאיב. יש כמה פיזיותרפיסטים שהם דוגלים בלהיכנס לתוך הכאב, ויש עדות מדעית שזה מזיק. אז בתשובה לשאלה מתי לשלוח לפיזיותרפיסט, תמיד. אני ממש מתבייש שזה לא נאמר. תודה, ושאלה שנייה, רגע, אפשר עוד שאלה, אמיר ברשותך? כן. המטופלים שהמטרה שלהם זה לא ללכת רבע שעה או חצי שעה, אלא המטופלים שרוצים לרוץ, תוך עניין על היפ או איי, ורוצים לעשות ניתוח לצורך
שימור רמת טיפול גבוהה. מה הגישה שלך? היה לי אחד כזה, הסתמתי אותו ב5 מקומות שונים, שאני אמרתי לו שלא כדאי לו. אחוז האנשים שחוזרים לפעילות high impact, הוא נע בין 10% ל-30%, וזה מאמרים מוטים. מי שפרסם את המאמרים האלה זה אנשים נגועים. אני לא ראיתי עוד אף פציינט שחזר לרוץ אחרי החלפת מפרק וברך או ערך, לא כי אסור. לא נוח, הפרופיוספציה משתנה, יש איזה אי נוחות, לא נעים. יש אנשים שחוזרים לספורט מלא, אבל זה לא יכול להיות מטרת הניתוח, כי אם זאת מטרת הניתוח, אחוז הכישלון יהיה גדול. אני אומר לאנשים, תשמעו, הייתי אחת שהיא רקדנית מקצועית, פירואטים וקפיצות והכל. היא גם הצליחה לחזור בעצם לספורט אחרי החלפת ירך יותר מאשר ברך. אני אומר, אם אתה מאוד סובל בכל מקרה, בוא נעשה את זה, אם תחזור לרוץ בונוס, לא לעשות את הניתוח כדי לרוץ, זה טעות סטטיסטית. זה כמו לעשות את הניתוח בלי אוסטאורטריטיס או מתחת לגיל 55, שאחוז הכישלון הוא 50. עניתי על השאלה? כן, תודה רבה. אמיר, המטרה לפיזיותרפיה זה גם פלצבו, ומה לגבי אפוסטרפיה? תראה, לגבי פיזיותרפיה, אני בטוח ב100% שזה לא פלסבו מהסיבה הזאת. הם עושים שם patient education, ו-patient education זה לא פלסבו, כי הוא משנה את הגישה שלך לבעיה. אבל הם לא עושים patient education רק ורבלי, הם עושים גם patient education בתנועה. אני משוכנע, אתה יכול להגיד שאין לזה בסיס מדעי מאוד גדול, אבל יהיה קשה לשכנע אותי שאני טועה, אני מרגיש שזה על עצמי, שיש לנו מגבלה תמיד יותר ממה שהכאב מרשה לנו. זאת אומרת, אם כואב לי פה, ביום יום אני סובב את הראש עד לפה, אני לא אגיע עד לתוך הכאב. זאת אומרת, אני כבר מלמד את עצמי להימנע מדברים שהם לא כואבים באמת. אני מחמיר לעצמי את המוגבלות באופן כמעט רצוני או תת מודע. ויש על זה ספרות, 90% מהלימיטיישן בכאבי גב הם fear avoidance. ופיזיותרפיסט יכול בוודאות להוריד fear avoidance. מספיק שהורדת fear avoidance, אתה יודע מה זה fear avoidance, נכון מיכאל? כן. אז מספיק שהורדת fear avoidance, אם אתה יכול במרפאה שלך קצת לתרגל עם הפציינט, לעשות תרגל, אתה רואה, אתה יכול, הנה תראה, תקום ככה והרבה פחות כואב לך, תקום מרגע, אפשר לעשות, בוא נעשה טכניקת מדרגות, להישען יותר, סטפ 2, כולנו יכולים לעשות את זה, אבל זה לא ההתמחות שלנו ואין לנו את הזמן לזה. אני לא, יהיה קשה מאוד לשכנע אותי שלפיזיותרפיסט יש רק אפקט פלסבו. אני לא חושב שיש אפקט פיזיולוגי ברור למה שהוא עושה על התהליך של אוסטאורטריטיס, מבחינת הכאב הביוכימיה של הברך. וזה לא כך אכפת לי. אני רוצה פציינט מרוצה, וזה יעודד אותו לפעילות, אז זה טוב. יש מקום, יש חשיבות לחיזוק הארבע ראשים וגלוטיאי או לאו דווקא? לא, חד משמעית לא. יש חשיבות לתרגילי חיזוק, לא לחיזוק. ההתנגדות, הפעלה נגד התנגדות, מורידה מדדי דלקת במחקרים קליניים, ביוכימיים. אבל זה לא שהשריר נהיה יותר חזק אחר כך. בדקו קורלציה בין ירידה לכאב, יציבות וחיזוק שרירים, ומצאו ששרירים יותר חזקים, יותר כאב. אבל אתה ואני, כשנעשה עכשיו תרגילים של פיזיותרפיה, תבדוק חוזק שריר אחרי 6 שבועות טיפול, הוא אותו דבר כמו בהתחלה. כדי לחזק שריר אתה צריך ללכת לחדר כושר, לעבוד מול משקלים גבוהים, על הרבה מחזורים, ככה בפיזיותרפיה אתה לא באמת מחזק שרירים. זה תרגילי חיזוק, זה לא חיזוק. חיזוק שרירים זה מיתוס. ואפוס הוא, מה אתה אומר, אפוסטרפיה? כמו הדברים אחרים, אין ספרות. אין ספרות, אבל אני מאוד אוהב את האפוס, אם זה היה זול הייתי נותן לכולם בתור פלסבו, it makes them walk, זה גורם לאנשים ללכת. אז רק זה שזה מכריח אותם ללכת חצי שעה ביום, זה שווה את זה. אבל זה נורא יקר. אז קשה לשלוח את כולם. אני כן שולח במיוחד אנשים שיש להם הפרעות בגייט, שהם הולכים מאוד צולע, וזה מבלבל אותם, הכדורים האלה מבלבלים אותם, מרוב בלבול הם מפסיקים לצלוע. מירי, ברשותך אם אפשר שאלה, תודה על ההרצאה המעניינת. רציתי לשאול עוד פעם לגבי הזרקות, כי הצלחת לבלבל אותי. אני יודע שיש רופאי כאב ורופאים אורתופדיים שאומרים שהזרקת סטרואידים ומרקאי נידוקאין הם פוגעים בסחוז ופוגעים בהמון מדדים של הברך עצמה, ועדיף כבר להזריק דברים אחרים כמו פרולותרפי, דברים כאלה. אז אם באמת
ושום דבר אין אבידנס מוכח, אז למה לא כבר פרולותרפי, דוגמה? אני אגיד לך, יש משהו שאצלי הוא בתודעה, אבל לא במעשה, וזה דיקור יבש. כי נראה לי עוד פחות מזיק מפרולותרפיה. הבעיה היא שלי שפרולותרפיה יש מחקרים נגד, וסטרואידים אין מחקרים נגד. לגבי הנזק, המחקרים שאומרים שיש נזק, על כל אחד שאומר שיש נזק, יש מחקר אחר שאומר שאין נזק. זה לא משהו מובהק. אנחנו באורתופדיה, כמו שראית, יש לנו license to lie, מותר לנו להגיד הכל. כל מילה, כל משפט שאני אגיד הוא נכון כמניסיוני, ומותר להסתמך על ניסיון באורתופדיה. אני לא יודע כמה תחומים במדע מומחה יכול להגיד, אני מקבל פה החלטה שיש לה משמעות של חיים ומוות, כי לדעתי זה נכון. באורתופדיה זה מאוד מקובל, הדעה של מומחה היא משהו עם ערך. אז אומרים, אני רוצה ספרות, אני סקרתי את הספרות, ראיתי מחקרים שאומרים שזה מזיק, ראיתי מחקרים שאומרים שזה לא מזיק. האפקט פלסבו כל כך גדול, אם הייתי פרולותרפיסט והייתי רואה את האפקט פלסבו של פרולותרפיה, הייתי נותן את זה. מרקאים מעלים את הכאב מיד, כולם יוצאים רוקדים דבקה מהמרפאה, זה פשוט מטורף לראות אותם, אז האפקט פלסבו הוא עצום. ויש סיכוי גם שיש אפקט אמיתי, המחקרים לא אומרים שהזרקות סטרואידים לא עובדות, הם לא מספיק חזקים כדי להיות משכנעים, זה הסיפור. אותו דבר כמו PRP, תשמע, אם PRP היה בחינם, הייתי נותן PRP, בלי לשסס. אני יכול לקחת 2,000 שקל לכיסי, שהפציינט משלם 3,000, זה לא נראה לי הגיוני על משהו שאין לו בסיס מדעי. אם זה היה בחינם, הייתי נותן PRP, מה אכפת לי? טוב, תודה, אחלה תשובה. תודה רבה, היה מאלף וחשוב. עוד שאלה אחת יש לסוף. עוד שאלה? גדי, כן. תודה אמיר. יכול להיות שפספסתי, אבל אם אתה מתייחס למרכיבי הדלקת ולהשפעה שיש לפעילות, עד כמה חקרת את ההשפעה הביוכימית של רגשות, של סטרס, או שזה תחום שאתה מעדיף אז אני אומר לפציינטים, תראה, אני עונה, המדע בשבילי הוא תירוץ לעזור לפציינטים לעשות באמת את מה שנראה הגיוני לעשות מבחינה רפואית, שזה lifestyle modification ו-function based pain control. אז אני משתמש בהסברים האלה כסוס טרויאני לעזור להם להשתכנע שזה מה שהם צריכים לעשות, כי להגיד להם, תשמע, תלמד לחיות עם זה, זה סתירת לחי. הם רוצים טיפול בבעיה, הם רוצים שם לבעיה. אז explain pain שאומר the issue is not in the tissue, the pain is in the brain, לא טוב לישראלים, they don't want pain in their brain. הם אוהבים משהו עם בשר. עצם על עצם זה עם בשר, אבל זה רע לנו. אז מה אני הלכתי על הדלקת? בהחלט דלקת היא צומת דרכים במנגנוני כאב, כולנו יודעים את זה. כמה באמת הדלקת היא תוצאה של הבעיה או גורם לה, אנחנו לא יודעים, אבל יש לנו השפעות מטיבות בפעילות גופנית, המדע על זה הוא די דרדלה. זה שפעילות גופנית מורידה דלקת אנחנו יודעים, האם יש באמת את הדלקת הכואבת שפעילות גופנית מורידה אותה באוסטאו-ארתריטיס? לא ראיתי על זה ספרות. אני כן יודע שחרדה מעלה ריכוז של highly selective CRP, אני יודע שהווגוס מחובר לתחול, והווגוס הוא מופעל רגשית, והתחול מפריש חומרים אנטי-דלקתיים, ואני אומר את זה לפציינטים, ואז אני אומר, אם חרדה מעלה דלקת, והווגוס יודע להוריד דלקת, אז מן הסתם כשאתה רואה סרט טוב מחזיק את היד לאשתך, כנראה שאתה מפריש חוץ מאוקסיטוצין, שהוא חזק נגד כאבים, אבל זה נורוטרנסמיטור, זה לא אינפלמטורי, וחוץ מדופמין שהוא חזק נגד כאבים, אתה גם כנראה מפריש, אני כבר לא זוכר את האינטרלוקינים האנטי-אינפלמטוריים, אינטרלוקין 10, לא זוכר, שיכולים להוריד לך פוטנציאלית את הדלקת שכואבת לך. אני כורך את זה בהסבר אבולוציוני, אם הכאב הוא סימן שאתה בתהליך ריפוי ואסור להפריע לו, ואתה מצליח להיות פעיל, ליהנות ממשהו, אתה נהנה, אתה שומע שיר, אתה נהנה, אתה לא אמור ליהנות כשיש לך שבר, אם אתה מצליח ליהנות ולא חש כאב, הביולוגיה שלך מתוכנתת לזהות אותך כאדם בריא, ואז הדלקת יורדת. ואז אני טוען שגם המחשבה, הרגש, ההתנהגות יכולים לעשות תהליכים ביוכימיים שמורידים דלקת. לא ראיתי הרבה ספרות על זה, ואני אומר לך, כל הספרות על כאב וביוכימיה, זה כזה ענן, פאזי לוג'יק, שמאוד קשה להסיק איזושהי מסקנה על משהו. אם שואלים אותי אחרי 15 שנה של קריאה של
מיקרוביולוגיה של כאב, התשובה, ההסבר אמיתי לאוסטאו-ארתריטיס של הברך זה אין לנו מושג, אנחנו לא יודעים למה זה כואב, אנחנו יודעים על כל מיני תהליכים שקשורים, אבל באמת לתות שרשרת התגובות שגורמות לכאב, בטח כאב כרוני, אנחנו פשוט לא יודעים. אז אני אומר כן, הרגש יודע להשפיע על הביוכימיה, תהיה מבסוט מהחיים, תרגיש יותר טוב. הפלסבו אפקט של זה הוא מדהים. כן, טוב, תודה. טוב, היה ממש כיף. תודה רבה. וניפגש אולי מחר חלק מאיתנו. כן, אנחנו מחכים לראות אתכם מחר. תודה ענקית. אני אפילו בלי כאבים כבר יצאתי עם פחות כאב, רק מלשמוע אותך. זאת אומרת, מי שהוא העיר כאן, שמה שאתה קורא לו פלסבו בכל הגישה שלך הוא לא פלסבו, אלא באמת התערבות פסיכו-רפואית מעמיקה. נהדר, הערה מצוינת. אנחנו ממש מחכים לראות את כולכם מחר, מפנים אל פנים, בזום, והמון תודה עוד פעם לדוקטור רובין, ונתראה בתקווה עם בשורות טובות. בריאות ואושר, להתראות.